Page 125, questions and answers. MCQ type 1. Siddha told Leela that one can touch the sky by B. Standing on a coconut tree. 2. Leela keenly examined the ball for traces of C. Moon. Barasat Vivekananda Vidyapith, Annual Exam 2014. 3. Now come with me, Siddha called Leela to D to show her the moon in the sky above the well. 4. Leela clapped her hands and screamed in wonder because she found C. the moon near the well. 5. The color of the ball Leela used to play with was D. red. WBTA set 4. 6. Leela keenly examined the ball for ... of the moon. A. Traces. 7. Siddha knows B. the moon. Annual Exam 2016. 8. Leela firmly believed that Siddha B. knew the moon. Bodla High School, Goishpur Netaji Vidya Mandir for girls. 9. I have asked it to follow us about. Here it refers to B. Moon. 10. When Siddha would be able to touch the moon was B. considerably big. Short answer type. Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Siddha, come and play. Who would give the call and how would Siddha respond to the call? কে এই ডাক দিত এবং সিদ্ধা কিভাবে এই ডাকে সাড়া দিত? Answer. Leela would give this call and Siddha would drop any work he might be doing to run and attend Leela's call. লীলা এই ডাক দিত এবং যে কাজই সে করুক না কেন তা ফেলে রেখে সিদ্ধা দৌড়তো লীলার ডাকে সাড়া দিতে। 2. Why did Leela ask for Siddha's company? লীলা কেন সিদ্ধার সঙ্গ চাইত? Answer. Leela asked for Siddha's company because it made her supremely happy. কারণ সিদ্ধার সঙ্গ তাকে দারুণ খুশি করত। 3. Who asked Siddha to throw the ball into the sky? কে বলটা আকাশে ছুঁড়ে দিতে বলল? Annual Exam 2015. Answer. Leela asked Siddha to throw the ball into the sky. Leela সিদ্ধাকে বলল বলটা আকাশে ছুঁড়ে দিতে। 4. What did Siddha tell Leela when the ball thrown upward came down? ওপরের দিকে ছোড়া বলটা যখন নিচে নেমে এলো তখন সিদ্ধা লীলাকে কি বলল? Page 126. Answer. When the ball thrown upward came down, Siddha told Leela to look at it to find traces of the moon sticking to it. আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া বলটা যখন নিচে নেমে এলো সিদ্ধা লীলাকে বলল বলটার গায়ে লেগে থাকা চাঁদের চিহ্ন খুঁজে দেখতে। 5. Leela keenly examined the ball. Why did Leela examine the ball keenly? কেন লীলা বলটা খুঁটিয়ে দেখলো? Answer. Leela examined the ball keenly to see if some bits of the moon were sticking to the ball. লীলা বলটা খুঁটিয়ে দেখলো চাঁদের কিছু অংশ বলটার গায়ে লেগে আছে কিনা দেখতে। 6. How, in Siddha's words, can a person touch the sky? সিদ্ধার কথা অনুযায়ী কিভাবে একজন ব্যক্তি আকাশ ছুঁতে পারে? Or, according to Siddha, how can he touch the sky? কিভাবে সে আকাশ ছুঁতে পারে? Sample questions, WBC HAC. Answer. According to Siddha, a person can touch the sky if he stands on a coconut tree. সিদ্ধার মতে কোনো ব্যক্তি যদি নারকেল গাছের ওপরে দাঁড়ায় তবে সে আকাশ ছুঁতে পারে। 7. Why did Leela scream in wonder? লীলা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল কেন? Answer.
Leela was surprised to find the moon following them everywhere, comma, so she screamed, SCREAMED, in wonder, WONDER. সর্বত্র চাঁদ তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে বিস্ময়ে লীলা চিৎকার করে উঠেছিল। 8. Who went to whom to report that Siddha knew the moon? সিদ্ধা যে চাঁদকে চেনে কথা বলার জন্য কে কার কাছে ছুটে গিয়েছিল? Answer. Leela went to her mother to report that Siddha knew the moon. সিদ্ধা চাঁদকে চেনে এটি বলার জন্য লীলা তার মায়ের কাছে ছুটে গিয়েছিল। 9. What was surprising for Leela to see and why? কোনটা দেখে লীলা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং কেন? Answer. It was surprising for Leela to see the moon in the sky above the well, since a few moments earlier she had seen it in the sky above the rose plant. কুয়োর উপরে আকাশে চাঁদকে দেখাটা লীলার কাছে আশ্চর্যের বিষয় ছিল, যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই সে চাঁদটাকে দেখেছিল গোলাপ গাছের মাথার উপর আকাশে। 10. What was Siddha's explanation for the moon being near the well? চাঁদটা কুয়োর ওখানে থাকা সম্পর্কে সিদ্ধার ব্যাখ্যা কি ছিল? Answer. Siddha claimed that he had asked the moon to follow them about. সিদ্ধা দাবি করেছিল যে চাঁদটাকে সে নির্দেশ দিয়েছিল তাদের অনুসরণ করতে। 11. How, according to Siddha, could Leela touch the sky? Annual Exam 2016. Answer. According to Siddha, Leela could touch the sky if she stood on a coconut tree. 12. Whom did Leela convey that Siddha knew the moon? লীলা কাকে জানায় যে সিদ্ধা চাঁদকে চিনত? ইছাপুর গার্লস হাই স্কুল। Or whom did Leela tell that Siddha knew the moon? অথবা লীলা কাকে বলেছিল যে সিদ্ধা চাঁদকে চিনত? WBTS Set 5. Answer. Leela conveyed the information to her mother. তার মাকে এই তথ্যটা দেয়। 13. What made Leela supremely happy? লীলাকে দারুণ খুশি করত কি? Gorabasar IC Institution. Answer. Siddha's company made Leela supremely happy. সিদ্ধার সঙ্গ লীলাকে দারুণ খুশি করত। 14. Who played with Leela? কে লীলার সঙ্গে খেলত? গয়েশপুর নেতাজি বিদ্যা মন্দির ফর গার্লস। Answer. Siddha would play with Leela. সিদ্ধা লীলার সঙ্গে খেলত। 15. What is there in the sky according to Siddha? সিদ্ধার মতে আকাশে কি আছে? অজয় অন্নদা বিদ্যা মন্দির। Answer. According to Siddha, there is God in the sky, stop, G capital. সিদ্ধার মতে আকাশে ভগবান আছেন। 16. What did Siddha and Leela play with in the garden? বাগানে লীলা এবং সিদ্ধা কি নিয়ে খেলতো? WBTS Set 3. Answer. Siddha and Leela played with a red ball in the garden. তাঁরা একটা লাল বল নিয়ে খেলতো। Analytical/descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Quote. Siddha, come and play! Exclamation unquote. What would Siddha do when he heard this call? What kind of games did the speaker play? 1 + 4. Answer. When Leela, gave this call, Siddha would drop any work he might be doing and run to Leela, stop, next. The little girl and the domestic help played games with a red ball and the moon, stop. Leela flung the red ball at him and Siddha flung it back, stop. Following Leela's wish, Siddha threw the ball up and told her that the ball had touched the moon, stop. Leela was taken aback, stop. Siddha told Leela that he had asked the moon to follow them from the rose plant to the well, and Leela easily believed it, stop.
But whatever might be the game, they both enjoyed each other's company. Page 127. Number 2. Describe how Siddha made Leela supremely happy. Barasat Vivekananda Vidyapith. Or how does Siddha's company make Leela supremely happy? Atpur Balika Vidyaloy. Answer. Leela and Siddha gradually, Gradually, establish a unique UNIQUE relationship between themselves. Stop. Siddha seems to know the tricks of a magician. MAGICIAN. Stop. He can make the bowl touch the moon. Stop. He even appears to make the moon move. Stop. He tells Leela wonderful stories. Stop. He gives Leela his pleasant company whenever she asks for it. Stop. All these make Leela supremely happy. লীলা ও সিদ্ধা ধীরে ধীরে পরস্পরের মধ্যে এক অনবদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে। সিদ্ধা যেন জাদুবিদ্যা জানে, সে বলটাকে চাঁদে ছুঁয়ে আনে, সে তার ইচ্ছা মতো চাঁদকে চালাতে পারে, সে লীলাকে দারুণ দারুণ গল্প বলে, যখনই সে চায় তখনই সিদ্ধা লীলাকে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ সঙ্গ দেয়। এই সব কিছু লীলাকে খুবই খুশি করে। 3. I have asked you to follow us about. Who asked to follow? What is it? Why did the speaker say so? 1 plus 1 plus 3. Answer. Siddha says that he asked to follow it. Next. It refers to the moon. Next. The moon episode is an interesting incident in R.K. Narayan's short story Leela's Friend. Stop. When Siddha throws the ball into the sky and the ball returns, Siddha says that the ball has touched the moon. Stop. He wants to prove it by pointing to the soil of moon sticking to the ball. Stop. When Leela denies to see it, Siddha says that it must be seen quickly, otherwise the soil would evaporate. Stop. Siddha also assures Leela that the moon can be touched by standing on a coconut tree. Stop. Then he points to the moon and takes Leela to backyard and points to the moon again. Stop. Leela is astonished to see the same moon at 2 places. Stop. Siddha declares that he has asked the moon to follow them. Stop. Leela becomes excited about it and reports it to her mother. Stop. This episode is a fine explanation of the imaginative world of a child. Stop. R.K. নারায়ণের লীলাস ফ্রেন্ড গল্পে চাঁদের পর্বটি আকর্ষণীয় ঘটনা। যখন সিদ্ধা আকাশে বলটি ছুঁড়ে দেয় এবং বলটি ফিরে আসে, সিদ্ধা বলে বলটি চাঁদকে স্পর্শ করেছে। সে চাঁদের মাটি বলে লেগে আছে দেখিয়ে সে কথা প্রমাণ করতে চায়। যখন লীলা মাটি দেখতে পায়নি বলে, সিদ্ধা বলে খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হবে, তা নইলে মাটি উবে যাবে। সিদ্ধা এই বলে আশ্বস্ত করে যে নারকেল গাছের উপরে দাঁড়ালে চাঁদকে ছোঁয়া যায়। তারপর সে লীলাকে চাঁদ দেখায় ও পিছনের বাগানে নিয়ে যায় এবং সেখানেও চাঁদ দেখায়। লীলা একই চাঁদকে 2 জায়গায় দেখে আশ্চর্য হয়। সিদ্ধা বলে সে চাঁদকে তাদের অনুসরণ করতে বলেছে। লীলা আনন্দিত হয়ে তার মায়ের কাছে সে কথা জানায়। এই পর্বটি একটি শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনোজগতের এক অপূর্ব প্রকাশ। 4. Write a note on moon episode in Leela's Friend. Leela's Friend গল্পে চাঁদ পর্বটির উপর সংক্ষেপে লেখো। Answer. For the third part, see question number 3, day 2, analytical descriptive type. তৃতীয় অংশের জন্য day 2 analytical descriptive টাইপের question number 3 দেখো।
Day 3. At dusk, he carried her ... when he was sent on errands. Word notes and annotations. Dusk, D-U-S-K, noun, twilight, godhuli. Catalogues, C-A-T-A-L-O-G-U-E-S, noun, plural. Lists, comma, usually in alphabetical order, with brief notes on the names, comma, articles, etc. Listed, তালিকা সমূহ, পঞ্জি বা ফর্দ সমূহ. Illustrated, adjective, drawings or pictorial representation intended for elucidation. Shachitro. Stumps of pencils, noun, plural, the short remaining parts of used pencils. ব্যবহার করা হয়েছে এরকম পেন্সিলের ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ. Squat, S-Q-U-A-T, verb, to sit down upon the hams or heels, উবু হয়ে বা আসন পিড়ি হয়ে বসা. Remotely, adverb, faintly, slightly, সামান্য, যৎকিঞ্চিত. Pitied, verb, past, sympathized, felt compassionate or sorry for, করুণা করলো, সহানুভূতিশীল হলো. Redoubled, verb, past, redoubled, verb, past, doubled or intensified, দ্বিগুণ বা তীব্রতর হয়েছিল. Plying, P-L-Y-I-N-G, gerund, G-E-R-U-N-D, using a tool, here the pencil, diligently or in a skillful way, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার বা চালনা করা. Utterly, U-T-T-E-R-L-Y, adverb, completely, সম্পূর্ণভাবে. Stiff, S-T-I-F-F, adjective, hard to bend, অনমনীয়. Page 128, inflexible, adjective, rigid, কঠিন, শক্ত. Cracked, C-R-A-C-K-E-D, verb, past, split or broke, ভেঙে যেত. Dinner, noun, the main meals of the day eaten in the evening, নৈশভোজ. Incomparable, adjective, excellent, অতুলনীয়. Conjure, verb, to effect or produce as if by magic, জাদু বলে কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটানো. Castle, C-A-S-T-L-E, noun, a fortress, palace. দুর্গ, সুরক্ষিত প্রাসাদ. Princess, noun, a king's daughter, Rajkumari. Insisted upon, phrase, firmly demanded, জেদ ধরেছিল, গোঁ ধরেছিল. Company, noun, companionship or fellowship, সঙ্গ. Accompanied, verb, past, went along or in company with, সঙ্গে যাওয়া. Waking hours, the time period when one does not sleep, যে সময় মানুষ ঘুমায় না, জেগে থাকার সময়. বাংলা লিপিতে পাঠ. At dusk he carried her in and she held a class for him. She had a box filled with catalogues, illustrated books and stamps of pencils. It gave her great joy to play the teacher to Siddha. She made him squat on the floor with a pencil between his fingers and a catalogue in front of him. She had another pencil and a catalogue and commanded, "Now write." And he had to try and copy whatever she wrote in the pages of her catalogue. She knew 2 or 3 letters of the alphabet and could draw a kind of cat and crow. But none of this could Siddha even remotely copy. She said, examining his effort, "Is this how I have drawn the crow? Is this how I have drawn the bee?" She pitied him and redoubled her efforts to teach him. But that good fellow, though an adept at controlling the moon, was utterly incapable of plying the pencil. Consequently, it looked as though Leela would keep him there, pinned to his seat, till his stiff
till his stiff, inflexible wrist cracked. He sought relief by saying, "I think your mother is calling you in to dinner." Leela would drop pencil and run out of the room, and the school hour would end. Para. After dinner, Leela ran to her bed. Siddha had to be ready with a story. He sat down on the floor near the bed and told incomparable stories of animals in the jungle, of gods in heaven, of magicians who could conjure up golden castles and fill them with little princesses and their pets. Para. Day by day she clung closer to him. She insisted upon having his company all her waking hours. She was at his side when he was working in the garden and chopping wood, and accompanied him when he was sent on errands. বঙ্গানুবাদ। সন্ধ্যাবেলায় সিদ্ধা লীলাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসতো এবং লীলা সিদ্ধাকে পড়াতো। লীলার একটা বাক্স ছিল যা ক্যাটালগ, ছবির বই আর পেন্সিলের ছোট টুকরো দিয়ে ভর্তি থাকতো। সিদ্ধার দিদিমণি হয়ে সিদ্ধাকে পড়ানোর খেলা লীলাকে ভীষণ আনন্দ দিত। সে সিদ্ধাকে মেজের ওপর উবু হয়ে বসতে বাধ্য করত, তার হাতের আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল গুঁজে দিয়ে তার সামনে একটা ক্যাটালগ রাখত। লীলার হাতে থাকতো আর একটা পেন্সিল এবং ক্যাটালগ, এবং সে আদেশ দিত, "এবার লেখো।" আর সিদ্ধাকে চেষ্টা করতে হতো লীলা তার ক্যাটালগে যা লিখছে তা নকল করার। লীলা বর্ণমালার 2-3টে অক্ষরই জানত আর বিড়াল এবং কাক জাতীয় কিছু একটা আঁকতে পারত, কিন্তু এদের কোনোটাই সিদ্ধার পক্ষে নকল করা ছিল অসম্ভব। সিদ্ধার প্রচেষ্টা পরখ করার পর লীলা বলতো, "এইভাবেই কি আমি কাকটাকে এঁকেছি? এইভাবেই কি আমি বি লিখেছি?" সিদ্ধার ওপর লীলার মায়া হতো এবং সিদ্ধাকে শেখানোর জন্য তার নিজের প্রচেষ্টাকে সে দ্বিগুণ করত। কিন্তু সেই বেচারা চাঁদকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে পারদর্শী হলেও পেন্সিল চালনার কাজে একেবারেই অক্ষম। ফলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াতো যে মনে হতো লীলা বুঝি তাকে তার বসার জায়গায় পিন দিয়ে গেঁথে রেখেছে, যতক্ষণ না তার কাঠ হয়ে ওঠা কবজি ভেঙে পড়ার দাখিল হতো। তখন আমার মনে হয় তোমার মা তোমাকে ডিনার খেতে ভিতরে ডাকছেন, এই বলে সে অব্যাহতি চাইত। লীলা তখন পেন্সিল ফেলে ঘর ছেড়ে চলে যেত আর পঠন পাঠন পর্ব শেষ হতো। প্যারা। রাতের খাওয়া শেষে লীলা দৌড়ে বিছানায় যেত। সিদ্ধাকে সেখানে তার গল্প নিয়ে তৈরি থাকতে হতো। সে বিছানার কাছে মেঝের ওপর বসে তার অতুলনীয় গল্পগুলো বলতো। জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের গল্প, স্বর্গের দেবতাদের কাহিনী, কিংবা সেই সব জাদুকরদের কাহিনী যারা জাদু বলে সোনার দুর্গ তৈরি করে সেখানে ছোট্ট রাজকুমারীদের আর তাদের পোষ্যদের ভরে রাখতে সক্ষম। প্যারা। দিনে দিনে লীলা সিদ্ধাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে লাগলো। যখন সিদ্ধা বাগানে কাজ করে বা কাঠ কাটে, লীলা তার পাশে পাশে থাকে, আর সিদ্ধা যখন কোনো কাজে বাইরে যায় তখন লীলা তার সঙ্গী হয়। Gist. Leela now turned teacher to Siddha in a role reversal. REVERSAL stop. Siddha told stories to Leela regularly. Stop. She was so fond of Siddha that she even accompanied him on his errands. Stop. সারমর্ম। ভূমিকা পরিবর্তন করে লীলা এবার সিদ্ধার শিক্ষিকা হয়ে ওঠে। সিদ্ধা নিয়মিত লীলাকে গল্প বলে। লীলা সিদ্ধার এত ভক্ত হয়ে পড়ে যে ছোটোখাটো প্রয়োজনে লীলা সিদ্ধার সঙ্গে বাইরেও যেত। Questions and answers, MCQ type. Mark 1. 1. Leela found great joy to be a teacher to Siddha. 2. Which of the following was not present in Leela's box? C. Pens. 3. Leela knew D. 2 or 3 letters. 4. Siddha's stories dealt with D. Animals. B. A. Animals. B. Gods. C. Magicians. Pannalal Institution. 5. Leela was fond of Siddha's company. A. All her waking hours. 6. Leela used to hear a story from Siddha. A. Before going to bed. 7. Siddha told Leela stories sitting. B. On the floor near her bed. Jodhpur Park Boys School. 8. When Siddha failed to copy her drawings, Leela D. would pity Siddha and would redouble her effort to teach Siddha. 9. Leela's box was filled with A.
catalogs, comma, illustrated books and pencil butts, BUTTS. Sample questions, WCHSE. 10. Leela's box was full of A. Catalogs, illustrated books and stumps of pencils. Melia Raicharan Vidyapith. 11. The word similar in meaning to plying is A. Using. 12. The word conjure means B. Produce magically. 13. Leela's box had ... of pencils. C. Stumps. 14. She made him on the floor. She made him ... on the floor. D. Squat. Pannalal Institution. 15. He could ... up golden castles. C. Conjure. 16. She ... upon having his company all her waking hours. A. Insisted. 17. Siddha's wrist got B. Stiff. 18. Siddha would tell Leela stories of A. Animals in the jungle. 19. Leela was at Siddha's side when he was D. Working in the garden. 20. Leela could draw a kind of C. Cat and crow. Kamalpur, Netaji High School. 21. Leela took up classes of Siddha on B. Drawing. 22. The word stiff means D. Hard, HARD, Pannalal Institution. Next, page 130. Short answer type.